Hello aspirants, today's topic of discussion is constitutional morality. So what is constitutional morality? Let's try to define constitutional morality. So constitutional morality is a type of morality which helps in following the spirit of the constitution. In following the spirit of the constitution means constitution లో కొన్ని వాల్యూస్ మనం ఇంబైబ్ చేస్తాం. సో వాటిని ఫాలో అవడానికి లేదంటే వాటిని కాన్స్టిట్యూషన్ని అమెండ్ చేయడానికి కావాల్సిన నైతికత, కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ మీన్స్ రాజ్యాంగ నైతికత. సో దానికి కావాల్సిన మొరాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్లోనే ఉండడం, దాన్ని ఏమంటామంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద థియరిటికల్ పర్స్పెక్టివ్. ఫ్రమ్ ద ప్రాక్టికల్ పర్స్పెక్టివ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటే ఏంటంటే, సో కాన్స్టిట్యూషన్, ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యూషన్, ఈచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ సర్టైన్ వాల్యూస్. ప్రతి కాన్స్టిట్యూషన్ కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో ఆ వాల్యూస్ని మనం యాక్చువల్గా ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అని తెలుసుకోవడాన్ని, దాన్ని ప్రాక్టికల్ పర్స్పెక్టివ్లో దాన్ని కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అని మనం అనుకుంటాం, రాజ్యాంగ నైతికత. సో రాజ్యాంగంలో నైతిక విలువలు, ద మారల్ వాల్యూస్, ప్రిన్సిపల్స్ ఉండడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, అట్ ద సేమ్ టైం ఫాలోయింగ్ దెమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం కాన్స్టిట్యూషన్ని ఒకవేళ అమెండ్ చేయాలనుకుంటే ఎలా చేయాలి అనే విధానం కూడాను, అంటే ఏ వాల్యూస్ ఫాలో అవ్వాలి వైల్ అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దట్ ఆల్సో ఇన్క్లూడ్స్ under this concept called constitutional morality. So this concept of constitutional morality was first introduced by the political historian called George Grote in the 19th century. So in the Constituent Assembly debates also, Dr. B.R. Ambedkar also discusses about the constitutional morality. He also talks about the constitutional morality, which means the spirit of the constitution. The spirit of the constitution both in theory as well as in practice. So this concept or this doctrine of constitutional morality was invoked several times. Whenever there is an amendment or there is a law made, then the courts according to the definition of the state which you have seen earlier, state has three organs: legislature, executive and judiciary. What is the role of judiciary? Law adjudication. లాస్ని రివ్యూ చేస్తుంది, అడ్జుడికేట్ చేస్తుంది ఫర్ దేర్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ. అలా చేసేటప్పుడు జ్యుడిషియరీ ఏం చేస్తుంది? సో కాన్స్టిట్యూషన్ని లా మేకింగ్ ఈజ్ ద ప్రిరగేటివ్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. వీళ్ళు చేసిన లాస్, వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన లాస్ ఆర్ దే అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ నాట్ అనేది ఎవరు చేస్తారు? జ్యుడిషియరీ చేస్తుంది. సో జ్యుడిషియరీ ఏం చేస్తుంది? వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ అన్ అమెండ్మెంట్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఎ న్యూ లా ఈజ్ మేడ్, so judiciary, by using this doctrine called constitutional morality అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే వాటి యొక్క కాన్స్టిట్యూషనాలిటీని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఇన్వోక్స్ దిస్ వెరీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. నౌ లెట్ us see what are the various moral values within the constitution. సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ విత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి? మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రియాంబుల్లోనే there are number of values inscribed in the preamble itself. Let us see what are those values. Certain values like democracy, prajaswamyam, it is one of the biggest value in a popular governments. It is the biggest value is democracy is also a value because all other values are within it. డెమోక్రసీలోనే, ప్రజాస్వామ్యంలోనే అదర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ద అండర్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ పాపులర్ సావరెంటీ మీన్స్ people are supreme, and the second underlying principle is the democratic equality, సమానత్వం అనే ప్రిన్సిపల్ డెమోక్రసీలో అండర్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము అదర్ వాల్యూస్ మనకి ఏమున్నాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో? ప్రియాంబుల్లో ఈక్వాలిటీ, సమానత్వం, అలాగే లిబర్టీ, స్వేచ్ఛ, జస్టిస్, న్యాయం. సిమిలర్లీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ వాల్యూస్ అండ్ secularism, socialism. We have so many values in the constitutionలో మనకి చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి? ఆల్ ద రిలీజియన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ దృష్టిలో అన్ని మతాలు సమానమే. సో సెక్యులరిజం మీన్స్ రిలీజియస్ ఈక్వాలిటీ, వేరే సోషలిజం మీన్స్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ. సో ఈక్వాలిటీ ఈజ్ అన్ అండర్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్ విత్ ఇన్ డెమోక్రసీ. సో ప్రజాస్వామ్యంలో అండర్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఈక్వాలిటీ. అలాగే వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛలు అండ్ హక్కులు, రైట్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ వర్ గివెన్. అండ్ జస్టిస్, ఓవరాల్
the concept justice as fairness. So all these are the values within the constitution. So all these values we find within the preamble itself. So they are called constitutional moral values of the constitutional. So constitutional morality అనేటప్పుడు మనం ఈ values అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. At the same time, the constitutional morality అనే doctrine మనం ఎక్కడ ఇన్వోక్ చేస్తామంటే while using the basic structure concept. Basic structure concept we have already discussed in the previous classes about this doctrine called basic structure. Basic structure doctrine, this doctrine was propounded by the Supreme Court in the Keshavananda Bharati case in 1973. ఇందులో ఏం చెప్తాదంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే డాక్టర్ని సుప్రీం కోర్ట్ ప్రొపౌండ్ చేసింది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఇందులో ఏం చెప్తాదంటే ఈ కేశవానంద భారతి కేసులో, సో the parliament, the legislature means parliament is empowered to amend or change anything in the constitution. The parliament can amend anything in the constitution without disturbing the basic structure. Basic pillars, basic values ఏవైతే ఉంటాయో కాన్స్టిట్యూషన్కి అండర్లయింగ్ బేసిక్ వాల్యూస్, డెమోక్రసీ కానీ, సావరెంటీ, సెక్యులరిజం, రిపబ్లికనిజం, ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ, జస్టిస్, ఫ్రెటర్నిటీ, ఈ వాల్యూస్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా, బికాస్ దీస్ ఆర్ ద కోర్ వాల్యూస్ విచ్ ఫార్మ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఆ వాల్యూస్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా కాన్స్టిట్యూషన్ని పార్లమెంట్ మార్చాలంటే మార్చుకోవచ్చు, ఎనీ టైమ్ ఇట్ క్యాన్ చేంజ్ ద, బట్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని ఎలా మనం డిఫైన్ చేసాము, ఎలా వచ్చిందంటే బై ఇన్వోకింగ్ దిస్ వెరీ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ కాన్సెప్ట్ని ఇన్వోక్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ కంటూ ఒక మొరాలిటీ ఉంది, ఒక వాల్యూస్ ఉన్నాయి. కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా అమెండ్ చేయాలనేది కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీయే చెప్తుంది. కాబట్టి ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చింది. సో దీనికి మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీని ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ వేరియస్ జడ్జిమెంట్స్లో ఎలా, హౌ వీ హ్యావ్ ఇన్వోక్డ్ ఆర్ యూజ్డ్ దిస్ వెరీ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ in the recent past we have seen a decriminalization, section 377 of the Indian Penal Code. So decriminalization of the LGBT, decriminalization of the homosexual activity. Similarly, in the case of Shabarimala, the women of the menstrual age, they were also allowed to visit the deity. Similarly, in number of other cases in the court tries to invoke this concept, the Supreme Court and other high courts try to invoke the concept of constitutional morality to interpret the constitution every now and then according to the changing times and time and space of, because our constitution is a living document, it's an organic document which is subjected to changes itself every now and then according to the time and space. So that is all about the concept called constitutional morality. So with this I am concluding this topic. Thank you.